Всем привет, меня зовут Игорь, продолжаем играть в Zenless Zone Zero. Как я в прошлой серии говорил, в этой мы пройдем квест Цинъи, и я думаю, также попытаемся выбить ее. Ну как думаю, точно попытаемся, не знаю, выйдет или нет, потому что гаранта у меня нет. У меня также ровно 87 круток так получилось до гаранта. Мы 90, конечно, крутанем, там как раз будет. Давайте, что время тратить. Ну и все крутанем там. Одна крутка на основном баннере. И, наверное, вот банбу покрутим. Правильно. Били 2 целых. Окей. О, амплификатор. Это, по-моему, на Энве, да. Крутим дальше. О, Бен, нифига себе, ни с того ни сего вылез. 5 били. Пайпер. Это, кстати, хорошо я играю. На обороне она мне неплохо так спасала пару раз уже. Вообще одна ошибка. Отбили ее мы опять. Я походу полностью это дополню. Сколько там? Не помню, надо. Опять. Ты что такое? Нападение? На это можно поставить. На томату. А может и на джиянь пойдет, кстати говоря. Так, корень. Опять он. No assumptions, no absolutes, no stubbornness, no ego. Очень хорошо. То, что я и хотел. Так. Ну и как я говорил, до 10 добьем и крутанем одну бой, господи, да, крутку. Оружейки. Угу. Так, глядишь, на кого-нибудь и выбил. Так. На кого-нибудь оружейку я выбил, в конце концов. Крутанем обычный. И банбу. Что у нас там? Новый какой-то у меня его не было. Так. О. Этим я играю. Пусть будет. Неплохо.
Еще я не знаю. Есть ли смысл? Еще. Угу. А вот, кстати, вот эти двое прикольные. Вот это точно. Давайте его выберем. Так. Ну и на этом вроде как все с крутками. То, что я хотел выбить, я выбил. Ага. Так. Берем. Берем. Так, что у нас тут? Достижения. Что, интернет? Что? Не понял. Персонаж. Аватар. А, это понятно. Officer 148, Juyuan. Let's take a break. Так. Вот синема. Набили, наверное, вся уже соберется. Что там? Прикольно. Пойдет. Как он до сих пор не прокачано. И не особо я ей играю. Позже у меня тоже, кстати, не прокачана. Хотя, по сути, вот она как раз почти полностью собралась. И Билли. Тоже, кстати, не прокачанный фига. А, у меня он вообще по нулям был. А, нет, это первый был. Так. Ну да, полностью собрался. Ну, то идеально поза мужчина открылся, так сказать. Так. Бен. Забавно, в своем баннере он, я, по-моему, ни разу не выпал. Или что-то там один раз где-то был. Вдвоем в других. Так. Ну, Цинъи. Ну, дупликаты я на тебя не особо надеюсь. Странно было бы, если... Ну-ка. Да, есть. Во-первых, на тебя вот... Золотой у меня на тебя есть, серьезно? Так. Что у нее Let me там? finish my cup of hot water. Я не помню в плане мультипликатора. Так, вон, да. Там фигня какая-то. Блин, ну на самом деле ей неплохо пойдет, я думаю, этот амплификант Рэмби. Huh? Is something the matter? Прокачивать я ее буду уже, наверное, за кадром. Каким-то, ну. Там эти картинки, эти карточки открывались. Вот белиновая. Капа. Все. Остальное начинало. Так, ладно, пошлите. Проходить. Квест. Вот так вот. Исчезновение бомбон.
Сюжет. Похоже, сегодня в видеопрокате нет покупателей, чтобы скоротать время, вы решаете посмотреть кино. Помню, как трогательно. В этот момент раздается легкий стук в дверь. Здравствуйте, простите за беспокойство. Это программа работы с общественностью по службе общественной безопасности. Есть проблемы, обращайтесь в собес. Пожалуйста, откройте. Ну вот, и надо же было им за такой важный момент. Вайс, открой дверь, я не могу оторваться от экрана. Здравствуйте, вы оставили заявку по программе работы с общественностью службы общественной безопасности. Мы составляли такую заявку с обеде. Есть инспектор Цинъи к вашим услугам. Это что, Цинъи? Как-то она странно говорит. Pleased to meet you. I'm Public Security Officer Chinyi. May I know the specific request you have for public security community service? Shh, hold on for a sec. Oh, is that you, manager? My apologies. I didn't recognize you while I was in autopilot mode. What are you two? If even androids can understand the meaning of life, then perhaps humans can too. Finished. What a classic. What are you watching so intently? Терминатор 2. Endbringer 2. Have you seen it, Chinyi? I've been meaning to recommend it to you. Терминатрон. Ладно, Hold on. ладно. Just give me a second. And done. I speed-watched the whole thing. It's about an E800 model android protecting a little girl amidst the perilous apocalypse, supporting each other through thick and thin. They gradually become attached to one another, but in the end have no choice but to part ways. The plot's decent enough, I suppose. Ugh, did you search for spoilers? That's not how you're supposed to watch movies, officer. I didn't look up spoilers. I simply extracted the movie from the database for data analysis and pattern recognition. Master, this is technical jargon of an advanced artificial consciousness. Allow me to translate for you. Yes, Chinyi essentially read spoilers. The smart voice assistant you two are using seems to have quite the unique personality setting loaded into it. Ah, right. I happen to have a work-related matter which requires your assistance. I need to borrow some tapes to further analyze human behavior. Horror movies, to be exact. With mysterious forces at play, the more the better. It's for Public Security's community service program. Что это у вас за таинственная работа общественности такая? Разве нельзя их получить напрямую из базы данных? Can't you directly access those from a film database? I can tell you find the whole thing a little unusual too. But I assure you that such background data is required for my task. Since I've taken it on, I should be somewhat serious about it. Even if this community service itself is, dull. So that's why you activated autopilot mode. If only I could handle tedious tasks while also catching up on some sleep. Tedious. Ha, ha. As if the mere word tedious could encompass everything. It all began when the bigwigs at Public Security realized that no matter how many decrees they make, Internet is still unstoppable. As a result, who else other than Officer Juyuan proposed a strategy of guiding rather than blocking? Citizens have a real need to face the hollows and can't always turn to Public Security for everything. So Internet has naturally appeared to meet those needs. If only every Public Security officer could dedicate a set amount of time to community service, helping citizens with their actual problems. Once we establish trust between citizens and Public Security, then the plan to completely eradicate Internet will have taken its first step. Превосходный план. Надежный, как швейцарские часы.
That's a great strategy. How commendable of Zhu Yuan. Having such an officer serving us really brings peace of mind. It is a good plan. However, for some reason, I sense that you two might not be completely sincere. Never mind. I suppose I'm not entirely sincere myself, mainly due to the absurd demands citizens are making. For example, testing whether their fiancé would flirt with other women behind their back. Or, I suspect there's some mysterious force at work on 6th Street. Please deal with it, officer. What's worse is my assigned partner today. Ugh, that guy. One second he's proclaiming that though community service seems a little trivial, he's determined and dedicated to taking up that task. Then, before I even finished a sip of hot water, he goes bolting off on another case somewhere else, like a gust of wind weaving through the mountains. Young people these days. Надо найти повод для участия в расследовании. Нельзя сидеть и смотреть, как собес будет исполнять этот Teaming род. up with a public security officer to solve cases. It's just like a plot from a movie. Sounds exciting. Count me in. I never expected the manager to be interested in such things. I think Bro just wants to show off and strut around with a public security badge pinned on his coat. If the manager is willing to assist, it would indeed be a great help to me. However, giving you a badge is out of the question. Nominally appointing you as an assistant public security officer, though, is a possibility. Then you can leave the store to me for the day, Bro. Then I'll go ahead and clear up the other community service appointments first. Let's meet on the street later. Так, что у нас? Цинъи. Кстати, да, я в прошлой серии, как по-моему, говорил, когда проходили сюжет 1.1, что можно... Типа, что одна из новых патчей вам можно в открытом мире ходить персонажами. Но я так и не понял, то ли это фейк, то ли чё, то ли это будет в будущих патчах. Потому что по факту есть видео на английском на YouTube, что, ну вот, это фича патча 1.1. Но этого вообще нет и как бы нигде не упоминалось. Так что, ну, походу, фейк. Ну, забавно, что это... Ну, там неплохо так просмотров было, и это лайков тоже, ну, намного больше, чем дизлайков. И как бы это никто даже в комментах ничего не написал, что это фейк, не фейк. Ну, там начали комментарии просаживаться недавние. Но там тоже такое, люди сами понять ничего не могут. Так что, возможно, я тоже фигню сморозил в прошлой серии. Так, ладно. Вернемся. Тетя инспектора, вы мне поможете? Нет, папа говорил, что нельзя быть прямо девочкой. Коля, может, ты сначала расскажешь обо всем? No need to jump to any strange conclusions, Holly. Just tell me what's the matter. Okay. Actually, it's about my good friend Teddy. He's been missing for several days now. Missing? There doesn't seem to be any filed reports about a missing person in this area. Have you been to the public security office with your parents recently? No, we haven't. Dad said since we just moved away from the old metro zone, we don't have the resources to deal with Teddy right now. But I'm really worried. I've never gone so long without seeing Teddy before. Так, начну, что обратилась. Reporting it was the right thing to do, Holly. The assistant public security officer is right. A disappearance is not a trivial matter and must be handled by public security. Do you have a photo of Teddy? Yes, I have tons. At least I did. But during our move, because we were in a hurry to catch the evacuation train... Not a problem. Now, I will ask you a few questions. You must think carefully. The more accurate your answers, the higher the chance we will find Teddy. Understand?
Let's start. Height, weight, Teddy is exactly 20 centimeters shorter than me, so he's 101 centimeters tall. He's heavier than me, about 32 kilograms. Can you describe the color and style of clothes Teddy was wearing when he disappeared? A blue shark onesie. Малыш Холли отвечает на вопрос Цинъи, и та составляет по описанию портрет Тедди. Казалось, что Тедди Бенбу. So, Teddy must look something like this, right? Угу. Рисунок сделанный Цинъи. В описании Холли выходит друг Холли по имени Тедди, это Бенбу. Whoa, you can really draw, Miss Officer. That's Teddy. But he's been gone so many days. Do you think we can still find him? Your case is now accepted, Citizen Holly. Oh, thank you so much. Dad told me that the officers at Public Security wouldn't have time for this sort of thing. Don't worry, Public Security Officer Qingyi will be on the case. But there's one last question I need you to answer. Can you do that for me? Okay. When and where did you last see Teddy? It was at the Gravity Cinema. I wanted popcorn, so Teddy went out to buy some. I waited until the movie was over, but Teddy never came back. Gravity Cinema? That's right next to the branch office, and yet a disappearance happened. Так, странно. Ладно, That does seem займемся. strange. Let's go investigate. Good. But first, I need to escort Holly home. Let's meet later near Gravity Cinema in Lumina Square. Так, ну на площадь, значит. Злодейство пагуба от страха вострепещет и встает полок мрака без просвета. Боюсь, мне не хватает образования. И минутку идет анализ данных, а это ты, директор. Я проверила все 283 019 видео с камер наблюдения в этом районе. Есть рецепты. Я просто истребовал контроль над базами данных, провел анализ и распознавание паттернов. В одном из видеоматериалов, правда, обнаружился Тедди, но есть в нем что-то странное. В тот день Тедди вышел из кинотеатра с попкорном, всю дорогу крутил головой по сторонам, словно что-то искал. Последний раз камера зафиксировала его на парковке. Прошло уже несколько дней, но мы должны как следует обыскать это место. Я помогу. Молодежь всегда так полна энергии. Тогда поручаю это задание тебе, помощник инспектора. Я проведу повторный анализ видео с камер наблюдения. Возможно, мы что-то упустили. Ого. Так, что у нас тут? Пустая бутылка, вдруг у нее есть ДНК подозреваемая. Сказать это не. Вы кладете бутылку в пакет для личного. Распакованная закуска. Обычный снэк, но вдруг в нем остались отпечатки пальцев. Так, вещдок. Потом что у нас тут? Что? Термобак. Может, в нем что-то есть? Подозрительно, честно, похоже, здесь не осталось. Папка на земле. В таких папках обычно содержится важная информация. Надо взять ее. Подписной плакат. Постер с автографом, господи, с автографом ценная
коллекционная вещь, такая вещь не должна валяться посреди мусора, заберу. Все. Judging from your appearance, it seems like you found something. Ну что-то. Посмотри. Have a look. I didn't expect to have a knack for being an assistant public security officer. Manager, why did you pick up so much trash? Don't tell me you thought all this was evidence. А че не так? It's all useless? How could that be? I was so confident. Completely normal for a first investigation. After all, evidence doesn't just fall from the sky, you know. Let me analyze these videos, then together with... Wait a minute. What's that in your pocket? Олика, так, это тут с автографом. Старый плакат с автографом, который едва не был упущен из виду. На нем написано для Коли и Тедди. Видимо, этот плакат был у Тедди в день его исчезновения, но на первый взгляд это самый обычный плакат. Какие же ссылки он может таить? I picked it up earlier. It's a signed poster and seemed collectible, so I thought I'd take it home. It has value as a collectible? Then it shouldn't have been discarded so carelessly for you to find like that. Without the manager's deep knowledge of films, I might have overlooked this detail. The handwriting is a bit smudged, but you can still make out "to Holly." If it was dropped by Teddy, it's worth further investigation. Let me scan it. Look, there's residue of a strong reaction from highly active etheric matter. Quite a significant amount, too. An item outside a hollow contaminated with such a high concentration of etheric residue. This actually makes our search easier. I've also made some progress. I discovered a suspicious vehicle that was parked here when Teddy disappeared. If it's related to the disappearance, then the vehicle might also be contaminated with etheric residue. Let's go and check it out. Так, на парковке. Да. Never break. Не сломленный. Very good, Assistant Public Security Officer. Грубо говоря. Так. We quickly tracked down the suspicious vehicle. As I suspected, there's residue of a strong reaction from highly active etheric matter on the rear wheels. Поймаем подрядчика. Oh, then are we ready to go arrest the suspect now? Huh? No, that's not how this works. Criminal investigation requires concrete evidence. We need to keep calm, Assistant Officer. Etheric residue is indeed suspicious, but this is new Eridu after all. There are various causes for contamination with etheric residue. We can't quite deem it something particularly strange at this stage. No worries. I'll handle surveillance of the car. I don't need to sleep anyway. Так. А если ты не будешь отдыхать, с тобой ничего не случится? Так. Хоть ты и Цинъи, не стоит слишком усердствовать. Is it really okay to work continuously like this? Even if it's you, Qingyi, don't overdo it. Zhuyuan always expresses the same. It's just unnecessary concern. Everyone is acting like this. Zhuyuan, Holly, and now even the manager. Humans are indeed an interesting species, projecting so much emotion onto things that are not even alive. Though helping citizens is part of a public security officer's duties, Teddy is just a bang-boo. In the end, the existence of intelligent machines is to be discarded in place of humans when danger arises. Take me, for example. Despite being an advanced model known as a 01NG6 criminal investigation automaton, I'm essentially just a bang-boo with more complex functionality. And regarding life and death, I believe Teddy and I are identical. Neither of us actually cling to it. I really didn't expect Holly to be so upset.
А смысл существования разумных конструкторов не в этом. Люди пока не настолько жестоки. Ну, кстати, да, я не думаю, что прям их создают, чтобы они жертвовали. Хотя, по факту это, господи, Грейс их так и создает, она в этом сама признала. I'm no expert, but the purpose of intelligent machines definitely isn't just to be discarded. A most interesting species indeed. Don't worry, Bangbu or automaton, we are not as fragile as humans. Today's investigation was very fruitful. With these leads, we can apply for an official search warrant from public security. И, кстати, это, если она это считает удивительным, ей бы с Грейс познакомиться, вот она ее If вообще there's anything I need help with in the разрыв future, шаблонов у I'll нее be sure to будет. contact you. Так, и что дальше? Домой. Вернитесь домой, расскажите Бэйб. Домой так домой. Она реально на втором этаже. Я думал там... понятно. Ну ладно. Так, наконец-то придумываясь, полагаю, искоренить интернет тебе так и не удалось. Как это прошло? Тайна исчезновения Тедди еще не раскрыта. В любом случае, подружиться с Безусом всегда полезно. Хотя мне немного неудобно за эти слова перед Цинъи и Жуюань. Как обычные честные граждане Юриду, мы можем только ждать, пока Цинъи с нами свяжется. Это все? Быстренько было. Первый этап готов. Так, на удивление все было быстро. Погнали второй. С тех пор, как вы обследовали подозрительные автомобили от Цинъи, не было ни единого сообщения. Мне вдруг подумалось, интересно, как там дела с поиском Тедди. В этот момент раздается стук в дверь. Добрый день, простите, поезд вас спасибо. Так, программа работы с общественной генерацией без... Нет, раз кажется, ее голос звучит более нормально. Кстати, кто вызвал сюда собес? Pleased to meet you. I'm Public Security Officer Qingyi. Please tell me the specific request you have for Public Security Community Service. Опять на автопилоте. Really? Still on autopilot mode, huh? How about it? Should we wake up Chingy? Поздравляю с назначением на должность участкового комиссара. Congratulations on becoming the head of public security. Oh, very well. As head, my first command is to stop all community service. The video store managers? Oh, seems I was having a pretty good dream just now. You seem kinda tired. Are you okay? It had been too long since I last shut down, and my processors were being occupied with redundant data. That's all. I've been keeping watch over the suspicious vehicle we identified last time, and finally caught evidence of it entering and exiting the Cretan Hollow. I've applied for personnel and carrots from public security. Once the approval goes through, we can go find Teddy. В этот момент снова раздается стук в дверь. Excuse me for interrupting. I thought I saw a public security officer heading this way. You must be Officer Qingyi. Our little Holly has really caused you trouble lately. Отец Холли благодарит Цинъи, а затем достает новую бангу и передает ей. What is this for? I'm so sorry. Kids don't understand. To trouble public security over such a matter is really making too much of a fuss. If it was lost, it's lost. That Bangbu was old anyway. I thought I might as well buy a new one for Holly this time. Just reset the Bangbu and give it to her. You can tell her you found Teddy and that'll be the end of all this. Are you sure? Holly must have really cherished Teddy. Right. Please trust that... Oh, wait a minute. I understand, if that's what you wish. Huh? Qingyi, why the sudden...
Цинъи молча берет нового Тедди, а отец Холли со спокойной совестью уходит. He sure left in a hurry. Я думаю, Тедди еще можно спасти. I think Teddy can still be saved. He's just a father worried about his daughter. No need to argue over the details of the investigation with him. Moreover, I just received a message indicating that it's unclear whether this Teddy number 2 will be able to help. So, I've decided to handle it this way for now. Wait, Chinyi. What's really going on? Yes, the approval didn't come through. Bangboo can't be classified as people. It can't be handled as a missing persons case, only as a theft. So we can't get approval for extra personnel or a carrot. This means the rescue operation in the Hollow will inevitably be delayed. And by then, Teddy's chances will be quite slim. Так, нужно использовать нового бамбу, чтобы обмануть Холли неправильно. But deceiving Holly with a new bamboo isn't right. I never said we were abandoning the real Teddy. It's just that bringing the real Teddy back in one piece isn't very realistic. You haven't forgotten, have you? The biggest advantage of intelligent machines is replaceability. If an arm breaks, just attach a new one. If the body is damaged beyond repair, just get a new one. As long as we can retrieve the most core memory chip. Oh, that makes a lot of sense. No wonder you're the public security's intelligence system. You see things from a different angle. Master, stay calm. If you can't remain composed, then allow me to pour a bucket of cold cybernetic water over you. This plan has a flaw. Teddy is a model from 8 years ago, and there are aesthetic differences from this year's latest model. It seems Officer Qingyi's AI system requires further iteration for thoroughness. That's not a problem. The difference between the Bangboo isn't that big. Just some modifications to make it look similar to the older version should do. Не ревнуй. Okay, Fairy. No need to try to prove you're better. Please search for the specific differences between the old and new versions of the bamboo. Understood. Scanning the blog. OMG, is there anything cuter than the old bamboo models? I just want to hug it to death. Result 1. The old version of the bamboo has a super chubby tubby tummy. Am I the only one who loves its tummy? Result 2. The old version of the bamboo is super duper cute the way it sputters with its mechanical kinetic core. Result 3. Wah! The previous version of the bamboo clearly had more emotes. I miss those. Based on the results extracted from the blog, we can modify the new bamboo's appearance based on these 3 points to perfectly replicate the old version of Teddy. It never occurred to me before, but some things are better written than read out loud. Thanks, Fairy. You're very welcome. I am a smart voice assistant dedicated to showing you different perspectives. У него вдруг так голос изменился. С литером что-то или что. In that case, the task at hand is quite clear. Let's start modifying Teddy number 2. Слишком чистый стал. Так. Номер 2, переделать это номер 2 по старую версию. Так, проходите инспектор Цинъи. Господин Энсоу, нам требуется ваша помощь в расследовании, говорит, не волнуйтесь, бояться нечего. То, что от вас требуется, это заменить у этого бамбу ядро, работающее на кинетической энергии, на механической игру со старой моделью. Отличный вкус, мне тоже нравится. Это легкое зависание старых ядер. Но, увы, их больше не выпускают. Можно собрать такое ядро из запчастей. Вообще можно, почему нет, взять гидравлическую систему, разводные валы, шестеренки, соединить их. Есть такие вещи, которые навсегда врезаются в память. Например, вид скрытого бомбу. Энцелов устанавливает модифицированное механическое ядро, корпус Тедди номер 2. Теперь подвисание будет точно такое же, как с ядром старого поколения. Неплохо это дело может
принести доход. Насколько я знаю, многие предпочитают старую версию. А нам даже кинетический гроб был расположен в левой части груди, совсем как моя. С точки зрения эффективности энергопередачи и баланса центра тяжести стоило бы разместить его по центру туловища. У людей сердце там же находится. Похоже, при проектировании разумной машины люди в той или иной степени проецируют на них свой облик. Преобразование ядра Тегена завершено. Так, куда там еще? А, это этим трем. Пишка. Вот сделать банву пуховичком легко, достаточно купить модуль для техобслуживания. Это так удобно, что внешность банву можно легко изменить автоматически. Я заказал в вашем магазине модуль для техобслуживания предыдущего поколения. Вот номер заказа. Да, заказ на песте. Подождите секундочку, я принесу. Набор для техобслуживания был получен, потребовалось немало усилий, чтобы запихнуть его внутрь стадии номер 2, но дальше за дело взялась автоматика. С круглым животиком он будет еще симпатичнее. Хотя это банву и так очень милый. Похоже, что когда люди создают разумные машины, они частенько стараются сделать их милыми. Это... Что машины были не такими пугающими, Цинъи тут тоже очень милая. Спасибо за комплимент, мне в голову не приходило, что при создании меня стремились сделать мило. Вполне удовлетворена своим телом, в основном в плане выполнения соответствующих функций. Автоматический модуль техобслуживания добавил ТД номер 2, живой тусик. Заходите к нам в магазин насмотреться. Кстати, у нас как раз новая линейка продукции для сотрудника с объездом. Мне ничего не нужно, но служба общественной безопасности требуется ваша помощь в расследовании. Точно ничего не хотите купить, раз уж вы здесь. Один из ваших клиентов пишет в отзыве, что вы можете запросить выражение лица на банву для заводских настроек. Это правда? Вот вы о чем. Да, у нас есть такая услуга. У вас хранится набор эмодзи 8-летней давности. В нашем магазине есть все, что пожелают клиенты. Не вы впервые слышите о скрытом интерфейсе управления мимикой банву. Кто бы мог подумать, что он обнаружится здесь. Эмодзи любые подойдут. Зачем разумным машинам эмоции? Они ведь все равно их симулируют. Это отлично их симулировал, как просто человек. Обычные граждане не знают, что я разумная машина, но перед тобой, директор, не нужно притворяться. Вот мы откатили набор эмодзи. ТД номер 2 до версии 8-летней давности и винтажные эмодзи. Программа. Тут вдруг на покупателя, еще у нас тут гости, атака с двух сторон. Возвращайся поскорее, когда закончится расследование, я тут просто зашиваюсь. Хорошо, уже иду. Так. Вернитесь домой, чтобы встретиться с гостем. Что за гостя? Понятно. Officer Chingy! I just saw you and the video store manager on the street, so I thought I'd... What? Is that Teddy? You found Teddy already! Парализованного подбегает и берет Тедди на руки, но сразу же видит подвох. This isn't Teddy! Officer, did you find the wrong bamboo? Are you sure, Holly? Yeah, I'm sure. Teddy is my closest friend, and I would never mistake him. Teddy's ear should have a dent here from when he tried to protect me from falling one time. And Teddy's bottom should have glue on it from when I was little. The glue was stuck so strong that it wouldn't wash off. Officer Chingy, was it because you couldn't find Teddy, so you...
It appears that you remember everything about Teddy, Holly. Listen, it's all because this rookie public security officer here trusted the wrong information, and we got the wrong Bang-Boo. Да, это моя вина. Ну, понятно. Yeah, it's my fault. Let's not forget that I'm a very experienced public security officer, and that I wouldn't make such a rudimentary mistake. From here on out, I will be taking over the case personally, and will definitely find Teddy. Really? Yes, really. So, we'll be busy now continuing this investigation. Can you return home on your own, Holly? Yes! Окей, слез Холли направляется домой. What a sharp child. Even if they look nearly identical, and even if we could retrieve Teddy's memory, Teddy number 2 would still be a completely different Bang-Boo to Holly. Самые ценные моменты в жизни, те, что нельзя повторить. The most treasured moments in life are those shared experiences that cannot be replicated. Okay. Like I've always said, humans are indeed an interesting species. Thank you for helping me cover up the lie just now. The next step is to venture into the hollow to rescue the Bang-Boo. It'll be much too dangerous for you, manager. I'll figure something out by myself. See you later. Так. Говорить с тобой. Вайс все время была занята, мы с ним как там сделала. Операция Тедди номер 2 провалена. Вот как, тогда делать нечего, придется пойти в каверну и отыскать Тедди. Не знаю, справится ли Цинъи сама с этим делом, но в любом случае нам остается только ждать, когда она выйдет на связь. Блин, быстро история идет. И вообще, 2 этапа, ни одной схватки. Так, исчезновение, ну, был 3, погнали. Приближается время посещения собеса по программе работы с общественной финансами. Не так и не отвечает на сообщения от вас и сестры. Вы уже начинаете нервничать, и вдруг кто-то стучит в дверь. Возвестил сотрудница службы общественного безопасности, проходящего общественный собес. Это Цинъи. С тех пор, как она отправилась искать застывки, у нее не было вестей. Вайс, ты разве не волнуешься? Сходи, узнай, как там Тедди. Дверь открывает но на пороге стоит вовсе не Цинъи. Программа работает. Есть проблема, так понятно. А где же... прежде к нам приходила Цинъи. Дело в том, что Цинъи взяла сегодня отгул. Она сказала, что у нее важные дела. Цинъи взяла отгул, не могу в это поверить. Да, мы тоже были удивлены, но если у вас есть вопросы, вы можете задать их мне. А что насчет Джо и Ани? Похоже, у вас много знакомых в нашем участке. Джо и Ани уже давно выполняют важное задание, пока не вернулась. Ясно, нашим делом обычно занимается Цинъи, так что... нашими делами обычно занимается Цинъи, так что мы лучше дождем ее возвращения. Ладно, хорошо, я сообщу об этом инспектору Цинъи, когда она вернется. I just tried contacting Chinyi again, but still no reply. I've got a bad feeling about this. Она же... так, она же не могла прийти в каверну без смотков. Do you think she went into the hollow alone without getting approved for a carrot? Barry, quickly search internet for any posts that might have been made by Chinyi. Search complete. There is a suspicious post. The content is as follows. Esteemed proxies, I wish to hereby notify you of a Bang-Boo rescue commission in the Cretan Hollow. Based on data analysis and pattern recognition results, the rescue target is likely in the T8AE32 area. Any interested parties may leave a message. Details to be discussed in person. Meeting face-to-face can effectively advance the work progress. Data analysis and pattern recognition? Along with that old-fashioned tone? It's definitely Chinyi. Bad news. There have been no responses to the post from any proxy, and the last message was posted by the author 13 minutes ago saying, I have arrived near the hollow. Just checking one last time. If there are no takers for the job, then so be it. Bro, if we hurry straight to the target area mentioned in the post, we might still make it in time.
Ну, Right, отправляемся. let's get going. Исследование. Теги освобожден. Так, вперед. Ну, пусть она одна и будет. Чё нет? Хотя ладно. Officer 148, Juyuan, ready. Я передумала. Nothing to Вот fear. так The cunning hairs are here. Master, I have located Officer Chinъi. Huh, a familiar Bangbu indeed. We meet again, Faithin. As the #1 wanted proxy on Internet, isn't it a bit careless of you to take the job? Так, я увидел заказ от Союза и просто не мог удержаться. Can't be helped. It's a job from public security after all. Think of it as banking some goodwill for future favors. Huh? What? Did you know it was a job from public security when you accepted it? To be honest, Officer Chinъi, your post on Internet was way too obvious. So it was too obvious, which is why nobody signed up for this gig. Then why would Faithin... No. Could you actually be a decent person? Прошу, не нужно хвалить меня таким удивленным тоном. Было бы неплохо сказать это не таким удивленным It wouldn't тоном. hurt to say something nice without sounding completely shocked. Very well. I suppose it's only fair to show a bit of courtesy now that I require your assistance. The situation is this. I'm tracking a vehicle related to the case, and have found traces that could belong to that car. I need a proxy for navigation inside the hollow. Please assist me with my investigation. The suspicious vehicle we were staking out was last seen here. All traces of suspicious activity must be investigated. Так, что у нас? Compared to the legal investigation activities registered by the HIA, everything else counts as suspicious activity. I'm sending the coordinates to you now. Ё-моё. Ты ломаешься. Master, high ether activity detected coming from this forklift. This matches the evidence previously collected by Officer Chinъi. A forklift? They're not exactly a rare sight in the hollows. But how should I put this? This particular forklift seems to be giving its own game away. It seems to be screaming, I'm just a totally normal abandoned forklift. I'm not blocking anything at all. Так, это получил очень подозрительно. Может проверить его. Или поискать в другом месте. И, кстати, что-то не было своим риторическим вопросом. Протиснуться через щель. Proxy, don't overdo it. If you encounter danger, get out of there. Master, unknown distress signal detected. Analysis complete. The distress signal is coming from a bamboo. A route to the source of the distress signal has been identified. Officer, we've detected a bamboo search and rescue signal. You certainly know what you're doing. So much so that I want to break my promise and arrest you. Так она... Ну, идет, понятно. Так, тут дорога и там дорога. Нет. Только одна дорога. Catch me if you can, Officer Grandma. So infuriating. Slow down. Respecting your elders is a virtue. Так.
вроде... Вот я, конечно, пропустил. Давайте сначала наверх. I think I just heard a click, but nothing happened? The ejector failed to launch. Oh, the recklessness of youth. Not to worry, I'll fix it. Don't go running off, Proxy. The source is just up ahead. Go wait for Chingy over there, Wise. Данных нет. This is strange. The signal should have been coming from here. Teddy, is that you? Но поблизости нет ни Тедди, никого другого бомбу. С помощью феи вы находите подключи мусор, которому был бомбу. Bing Bong's here! The Bangbu Boonappers strike again! Is someone here? I already said it! I'm Bing Bong from the Bangbu Boonappers! Oh, what do we have here? A little Bangbu that can talk! Don't see that every day! Gonna be sure to nab this one! Speaking of which, that emergency signal device that we took off of Bangbu, it is really coming in handy! Seems any Bangbu would fall for it. Something's off about this guy. Let's get out of here and find Chingy. Oh? You're not going anywhere. You're property of the Bangbu Boonappers now. Here, have a taste of this special Bangbu spray. Только бип, и у вас в глазах темнеет. Что случилось? Everything suddenly went black. Did we lose the connection with Eos? Bro, are you okay? Базарили. My eyes started to sting all of a sudden. Your eyes? Проверился. Don't worry, I'm okay now. But let's check on Eos. I wonder what could have happened. Barry, can you still connect to Eos? Hurry! After disconnecting, I've sent 28 reconnection requests. All have failed. Now attempting to use a backup line. Eos. I have successfully connected via the backup line, but the transmission is extremely unstable. However, the communication signal between Eos and Chinyi hasn't been damaged. Do you wish to bridge a connection via Eos to connect to Chinyi? To prevent Master's identity from being exposed, I can add a heavy voice masking effect for both of you. However, there is still a 43% chance of you being recognized by Officer Chinyi. What? Так, держись. Bridge a connection to Chinyi. Understood. Bridging a connection to Chinyi via Eos. Chinyi, can you hear me? Oh? Has the connection been restored? That's Faithin for you. Don't worry. I've arrived at the location of the emergency signal. I'll be sure to rescue your Bangbu. I'll need him to get out of this hollow. I don't want to become an ethereal. Officer Chinyi here. I've arrived at the scene. Ай. Let's go save your Bangbu. Face the consequences. Easy work. Keep him up. Так, у нас там дальше. Нифига себе, она шустрая. Chingy, go get some rest. Nice try. Ай. Yes! Move again. Blocking it. I'm here. Understood.
машина. Oh, here comes the first. Face the consequences. Orders received. One fell swoop. You asked for it. Huh? Hold again. The suspect has given up and surrendered. Так, все. Да. No! I've had enough! Please, go easy on me, officer. Anyway, what's a public security officer doing around here? Is it really worth all the trouble to come after a little resale business like ours? Incorrect. At this moment, I am not a public security officer. Now, tell me, or you'll get a taste of this pepper spray. I mean, special bamboo spray. No, wait! No, that is not pepper spray! It's a concentrated ether solution. Please, let me go! I'll tell you everything! Concentrated ether solution. EOS. That's right. The person you just heard is a fellow public security investigator. A heinous crime. Wait, officer! I had no idea. I wouldn't dare do such a thing. Huh? Wait, didn't you just say you weren't from public security? Then explain. Why did you attack a bamboo? Where is your base? How did you carry out the crimes? Так, бандит сквозь слезы рассказывает все, что знает, и сдается на милость правосудия. I see. So you would use the concentrated ether solution to instantly corrupt the bamboo and cause its systems to malfunction. If that's the case, then Teddy wouldn't be able to send out a distress signal to public security. But kidnapping bamboo just to dismantle them and sell off the parts? How could he have embarked on such an unreliable path of crime? By the way, how is your bamboo doing? Плохо. Is it serious? He doesn't appear to have any cosmetic damage, but it seems like his intelligence has suffered a drop. Master, I have both good news and bad news. Tell me the bad news first. EOS is only capable of basic communication for the time being. The module for collecting holo data has been damaged by 87%. Please do not use it. As for the good news, there is no more bad news. Oh, Teddy has already been sprayed with the ether spray for several days. If we don't hurry, there'll be no hope of saving him. According to Bing Bong's account, there's still a whole pile of stolen bamboo in their hideout. We've detained Bing Bong, but if we don't act now, it'll alert the others. But no matter what, we must continue the rescue. What do you think, Faithin? Согласен. Agreed. But EOS has been damaged. Officer Chinъi, I believe it is time to use that technology, if you know what I mean. We sprung from the same stalk. What need each the other fry? An AI calculating an AI. But it is a good idea. You mean that technology, right? Very well. Let's proceed. Very well. Let's proceed. Wait, you AIs? Mind explaining what you're talking about in human language? Affirmative. Translating communication into language that can be understood by humans. Using distributed computing, a portion of EOS's functions can be installed onto Officer Chinъi's system. Sorry, I'm still not catching on. Understood. I will attempt to explain EOS and Chinъi's distributed computing technology in layman's terms. You will use sensory sync with Officer Chinъi. By using distributed computing, you can immediately restore the ability to search the holo as long as we can maintain stable communication.
The risk of using this technology is that Officer Qingyi will also be affected by EOS's ether corruption. Oh, It matters not. Может, есть другой способ? Maybe there's still another way, Chi. Don't worry. I'm a 01 NG6 criminal investigation automaton. It's my duty to save every citizen of New Eridu. I'm not such a fragile existence like humans. Isn't that right, little Bangboo? I've granted you access to my interface, AI. Let's start the sync. Understood. Initiating sensory sync. Packaging distributed virtual interface. HDD unidirectional control on standby. Activate the connection. Так, распределенные вычисления в системе Цинъи активированы. Выполняется сенсорная синхронизация с Цинъи. Anyway, the secret passage is right here. Let me give it a scan first. Sure enough, here it is. Looks like Bing Bong wasn't lying after all. Так, а в бок мы так не сходили. Должен сказать. А можем ли сходить? Нет, не можем. Everything's been scanned now. Go to the secret passage and take a look. А почему здесь... так, сюда. Могилка нарисована, интересно. Давай в бок. Не все, что ли? А теперь можно наверх. Everything's been scanned now. Go to the secret passage and take a look. Так, что у нас там? О, Тедди, походу. Oh, it's a shark boo. The chance of it being Teddy is... Здесь лежит безжизненная акула. Это же не Тедди же, ведь не Тедди, да? Остается только молиться, чтобы это был не Тедди. Master, your powers of deduction know no bounds. The identity of this shark boo cannot be ascertained, but it is not Teddy. Так, бандиты, кажется, сильно постарались, чтобы не дать этому акулабу превратиться в эфириала. Стоит ли дать Цинъи проверить его, или лучше проверить самому? Это работа для прописи. This shark boo's chassis is covered in vicious scratches from being stripped down. Non-living components will not transform into ethereals. Reminder. Please do not be lulled into a false sense of security by the seemingly cute name of the Bangboo Boonappers. Так, ну почему? It's all in a day's work for a public security officer. Proxy, I suggest you turn away. I don't want your Bangboo to see what happens next. Oh, is this a memory chip? Criminals always say, dead men tell no tales, silencing witnesses to cover up their crimes. The data's been recovered. Access my mind space and I'll share it with you. They've used the shark boo as a switch to open up the secret passage. enter the passcode and then shout, "Open Sesame!" Reminder.
There is a 99% probability of finding clues on the Shark Boo's chassis. They've used the shark eye. Although you fell there were 4 agreed. Although you fell victim, there were 4 distorted numbers etched beneath the sticker. It's probably not agreed. We've pieced together the clues. Time to exit the mind space. Enter the passcode to the secret passage to open it. You haven't forgotten it, have you, Proxy? I remember the passcode. It's... Какой-то был. I remember the passcode. It's... Open green pea. Почему-то я понял 1-3-3 вот все. Ну да ладно. So many bamboo, and they all need rescuing. Master, one of the thugs from the Bamboo Boo-nappers has been detected and is currently approaching your small size plus their limited intelligence have precluded your discovery for now. Suggestion: factoring in Officer Qingyi's current state and the 78.36% likelihood that she is The thug patroller, he's so close. The movie finally, it's time. Я думал, что сражаться будем, ну да ладно. Не могу. Чего-то не хватает. Минимум 1000. Валим. Please note, the following in for the sake of EOS's well-being, I have changed dismantling to petting and vital signs to final baseline. Please forgive me for any differences. This bamboo seems to have been petted inhumanely, losing its final baseline. Just like the shark boo earlier. Yet another one. How inhumane. Also, they can take their bodies for their own and flip them for a profit. Oh, human desire. How could you have ever become so twisted? It's completely destroyed. Let's take it out once the rescue is over. Так, вот тут еще. It's completely destroyed. Понятно, что Let's это take за it out once музыка. the rescue is over. It's completely destroyed. Master, scans have detected it has tried to lie down flat, but has instead been rocking back and forth by 0.5 millimeters at an incredibly high frequency. I am Officer Qingyi. You're safe now, Avocado. Why is it shaking even more now? Could it be that it snuck into this hollow without permission? Кого старательно изображать мертвые, и никак не реагирует на ваши слова, только трясется всем телом страха. Так, ты рискнул. Так, можно всех спасти. Мы договорились, что я пробую увидеть всех, а я должен заражить выход, но я жду здесь уже очень давно, а ретро так и не вернулся. Я давно переживала. Я хочу пойти за ним, но ретро сказал мне, что обязательно должен быть здесь, чтобы помочь всем открыть дверь. Если ключи потеряются, мы не сможем выбраться отсюда. Тоже я не так могу решить, что я приведу вам запасной ключ от ближайшего ремонтного затвора. Так, ключ. It's still conscious. Hold on. I'll get you out of here soon.
Why is this Bangboo's face twitching like that? Так, собираем. Sufficient gear coins paid. Authentication successful. Opening valve. Все, валим дальше. Использовать ключ. А тут это сложнее. Stay vigilant. I've got it covered, Chingy. One fell swoop. You asked for it. Great timing. Have you red-handed? The corruption is a link up to the Electroboo and read its... Так, это электробубочный разрядный выглядит ужасно. Катушка на его ухе сильно погнута. Посмотрев внимательно, вы понимаете, что катушка изношена от постоянного использования. Ой, ключ что-то размыслили. It's the POV of Electroboo. Looks like we've successfully accessed its memory. It shocked its way through the door lock using high voltage. That's no small feat. This is deep inside the Boonapper's base. It's huge. There are the guards, just as expected. I heard something. Huh? What's the Bangboo doing here? Is it an escapee? Don't move! Huh? I think I just saw the silhouette of a shark boo. Let me investigate. Okay. Hang on. There was a shark boo among all those Bangboo. Let me just check if it's Teddy. Так, это в старом деле лобу с небольшой вмятиной под ухом. Значит, ну да, это он. Teddy has a nick on his ear from when he was protecting Holly once. And there's glue on his butt. The corruption is starting to show now. Now that we know where Teddy is, how can we get in there? We can't let any of our Bangboo get away! This guy really knows how to fight. Incredible. If the boss finds out about this, he'll talk my pay for a month. I'll fuck it! Oh, nowhere to run now. Trying to squeeze your way through? Oh, why, you unscrupulous little Bangboo. You'll never make it out. Just give up. Ah! The Bangboo are escaping! Boss! Ah! Why, you... What do you think you're doing? Shouting for the boss over this? The data's been corrupted. Go and manually recover it at the Electroboo's last known whereabouts.
The Electroboo should still be mobile. If I'm not mistaken, we can follow it in, and we should run into it while it is making its escape. There's still some information missing. Keep looking for the last part. The data has been recovered. We can unlock the next memory now. This should be the Electroboo's memory of when it was attacked. Oh, the shocked Bang-Boo have started to come too. He's beaten them silly, but they're still trying to run off! If you're not going to do this the easy way, we'll have to do it the hard way. Да? Я сейчас тут. That must be the boss. This thug is their boss. He's both stronger and smarter than any of the thugs we've run into so far. Well, he's at least 0.73% better. Look! The gloves that 0.73% guy used to pick up the Electroboo are completely scorched. Meaning, we can trace his fingerprints and uncover his true identity. Turns out that 0.73% guy is no joke. He's a fugitive suspect in 3 criminal investigations. No wonder he hasn't been caught. Has he been laying low in the hollows all this time? Huh. Well, seeing as you're so keen to come down to the precinct, don't blame me if I show you no mercy next time we see each other. Here's the entrance, Wise. That's pretty much all of the info. We can head back now. The Electroboo has been a real help. Let's head over to the secret passage. Так, это последний, да? Ладно. Teddy should be right here. It's that 0.73% guy. Take him out, and it's completely destroyed. Let's take it out once the rescue is over. Так. Хилки брать смысла нет. Здорово. Out of the way. I'm in a hurry. Так, а теперь за этим 0,73%. Как это сказать? Продолжить. The pressure's so high. The target is just up ahead. Can you keep going? I'm fine. Saving Teddy is what's important. Easy work. Following orders. Готово. Чё? Here comes the first. You actually made it this far! What's this? An elite enemy? Now things are starting to get a bit tricky. Nevertheless, I'm still going to get all of the civilians out of here. None left behind.
pleasure's all yours. Going all out. Out of my way! Less than 50 meters. The hollow exit is just up ahead. Chingy! Do you copy? Can you make it? Humans. Such an interesting species. These aren't living creatures. Yet they won't abandon them, no matter what. This obsession, longing, and suffering. Is that what life truly is? Так, неплохой счет. Так, благодаря связи, установленной Фейтоном Джулиани, и Сет вовремя прибывают на место и спасают лежащих без сознания Цинъи и всех бангу Цинъи и Элоса, которые подвергли серьезному заражению, отправляют на техническое обслуживание и обеззараживание. Возвращаются не только через несколько дней. Вы снова слышите знакомый стук в дверь, как я ожидал, из-за двери стоит Цинъи. 3 strikes and you're done, right? We've already had public security's help 3 times now. Why don't we just skip today? You misunderstand. I'm just here to express my gratitude. You 2 upstanding citizens helped me investigate the missing Bangbu case. Thank you. Teddy was repaired and I took him to Holly. It was quite moving to see them reunited. Так, благодарность не There's стоила. no need to thank us. We didn't really do anything. Right. If it weren't for Chingy, then we could have easily lost Eos. Huh? What was that you were saying? Oh, I just wanted to ask how you've recovered, Chingy. Так что не My скорилась. body is fine, of course. After some maintenance, I'm feeling even better than before. If anything, the real headache is that Juyuan and her constant nagging about how reckless we were. Juyuan is probably just hoping that you'll take better care of yourself. Actually, I'm not a person who doesn't look after myself. I've always known how important I am. It's just that as automatons, our views on life are quite different from those of humans. In the end, the purpose of intelligent machines is to be discarded in place of humans when danger arises. However, you could say I felt a certain weight inside the hollow this time. Что там случилось? What happened in the hollow? Well, I guess I could say that I understood the weight of life. I don't know. Maybe I've been affected by humans somehow. Actually, it doesn't matter if we're talking about a Bangbu or you, Chingy. We've never thought of you as something that could just be discarded in a moment of danger. Так, верно, вы всегда для нас важны, вы все наши несомненные друзья. Right. Both of you are important and irreplaceable partners. A friendly reminder, Master. If you are handing out compliments, then please, don't forget Fairy. I suppose this is a similar feeling to what happened inside the hollow. Oh, come on, Chingy. You're holding out on us. You haven't said anything about what actually happened there. If you're so curious, then perhaps you'd be interested in applying to become an assistant public security officer. Так, нет, работа с Бези это не мое. Become a public security officer? I don't think that would suit me. Besides, community service work is way too... Speaking of which,
After Julian heard the whole story, she decided to put the plan to completely abolish Internat on hold for now. As for the local community services, unfortunately, that will become a standardized project in the future. It's a real headache. By the way, I also brought the horror movies I rented for community service last time. I felt like the scenes where someone was possessed really resonated with me. Впечатлили? Oh? What do you mean? How would an intelligent machine empathize with that? Лицо не принимает многозначительное выражение. На мгновение ока вам казалось, будто в ее глазах что-то промелькнуло. Неужели это было голубое колечко? Нельзя допустить, чтобы Эл и Цинъи встретились. We can't let Eos meet Qingyi. Huh? When did you get here? Eos, I mean, Bang Boo 01! The feeling of being possessed is indeed unbearable. But it really does seem to make you stronger, doesn't it? Элса угрозила вернуться домой как раз в этот момент. Такое чувство, будто Цинъи что-то вас знает. Интересно, она все-таки знает или не знает? Как знает? Ну блин. По-моему, уже все и так понятно, очевидно. Даже не думаю об этом, Айс. Если бы Цинъи хотела разоблачить нас, давно бы уже разоблачила. Ну, похоже на то. Скажи. Что там? Что-то не понимаю. История агентов. Но это типа не пройденные так обозначивают, да? Видать. Так, ну ладно. Вот мы пришли. Вот. О, это она. Я только заказ сегодня на нее выполнял. Так. Вот мы прошли историю Цинъи, выбили ее. Что тоже хорошо. Также немного интересно, как это была, скажем так, представленная история. То, что первые два этапа чисто разговоры, причем быстрые, но третий именно действие было продолжительное. Пока что первый такой отличающийся от всех остальных в плане этапов. Так. Там еще 2 истории будет, это на 2 серии. Как минимум. Так, ну и да. Получается, нас полностью раскрыли в плане настоящей личности Фейтона. Но в остальном все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Увидимся.